అసలు ఇంత ఉందా పిల్లల్లో అని. సో ఎప్పుడు ఏంటంటే మీరు కనపడేలాగా ఒకటి ఉండరు. యుల్ హ్యావ్ అపరిచితుల్లాగా యుల్ హ్యావ్ వన్ మోర్ క్వాలిటీ ఇన్ యూ. సో ఎప్పుడు ఆ క్వాలిటీని బయటికి చక్కగా తీసుకొస్తా అన్నలాగా. నితిన్ చూసారా అన్న ప్రోగ్రామ్ మీరు చూసుంటారు. సో అన్న ఎలా అన్ని ఇయర్స్ చదివి ఎలా బాగా ఫ్లరిష్ అయ్యాడు, అంతకంటే ఇంకా బాగా అవ్వాలని. ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూ ఆల్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్, as well as all the best for the achievements also. సెకండ్ బ్యాచ్ ఫస్ట్ ఇయర్కి వచ్చినటువంటి మార్క్స్ కంటే ఇంకా 2 మార్క్స్ 3 మార్క్స్ ఎక్కువ తెచ్చుకుని అవ్వాలి. అంటే నేను పెట్టకూడదు అలాగూ, బట్ always our graph should be increasing, not decreasing. So that makes our Srinivasa CBSE more beautiful. So I would like to thank all the teachers also. Please add on one photo. Okay, where is sir? Vasu sir. Okay, he will come. Call once. Okay, photo. Yeah, it was a remarkable performance, right? Yes, sir.
శీర్షిక. ఈ రోజు 8-9 విద్యార్థులు తెలుగు ఆంధ్రప్రదేశ్ సంస్కృతి సాంప్రదాయాల గురించి వివరించబోతున్నారు. ముందుగా రోహిత్, శామ్యూల్ ఇద్దరూ వచ్చి తల్లిదండ్రులని పిల్లలు ఎలా చూడాలో పద్యం ద్వారా చెప్పబోతున్నారు. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు శామ్యూల్ కుందన్. నేను 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రోహిత్. నేను 9వ తరగతి చదువుతున్నాను. ఈ రోజు తల్లిదండ్రులను ఎలా చూసుకోవాలో ఓ పద్యం ద్వారా చెబుతాం. తల్లిదండ్రి మీద దయలేని పుత్రుండు పుట్టనేమో వాడు గిట్టనేమో పుట్టనే చెదలు పుట్టవా గిట్టవా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. భావం: తల్లిదండ్రుల మీద దయలేని పుత్రుడు పుట్టినా ఒకటే చనిపోయినా ఒకటే. పొట్టలోని చెదలు పుడుతుంది, చనిపోతుంది. అట్లే తల్లిదండ్రుల మీద దయలేని కుమారుడు ఆ తల్లిదండ్రుల జీవితంలో సుఖం పొందరు. వారి జీవితం నరకప్రాయం. లోకంలో కంటికి కనిపించే దైవాలు అమ్మా నాన్నలు. వారిని ఎల్లప్పుడూ సేవించడం ధర్మాలన్నింటిలో ఉత్తమ ధర్మము. ప్రస్తుత దినాల్లో సమాజంలో వృద్ధులైన తల్లిదండ్రులను విస్మరించి వారి సుఖములను పొందుటలో తాపత్రయపడుచున్నారు. అది తగదని సమాజమునకు మా హితువు. మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు నేను తెలుగు భాష గురించి వివరించబోతున్నాను. ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానికులు మాట్లాడే అధికారిక భాష తెలుగు. ఇది క్రీస్తు శక మొదటి సహస్రాబ్ది నాటి ద్రావిడ భాషలలో ఒకటి. దీన్ని క్రీస్తు పూర్వం 500 నుండి క్రీస్తు పూర్వం 100 వరకు ఉన్న శాసనాలలో కనుగొన్నారు. దీనికి చాలా ఉనికి ఉందని రుజువు చేస్తుంది. ఇప్పుడు లీలా సాయి వచ్చి సాంప్రదాయ దుస్తుల గురించి వివరిస్తుంది. ఒక దేశంలోని ప్రజలను వాళ్ళ సాంప్రదాయ దుస్తుల ద్వారానే గుర్తిస్తారు. భారతదేశంలో ఆడవారైతే ఓనీలు, చీరలు, మగవారైతే పంచలు ధరిస్తారు. ఇప్పుడు నేను నవీన కాలపు దుస్తుల గురించి వివరించబోతున్నాను. ఇప్పటి కాలంలో పిల్లలు సాంప్రదాయ దుస్తులను ధరించడానికి ఇష్టపడట్లేదు. తేలికగా ఉండే దుస్తులను ధరించడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. ఇప్పుడు బిందు పాతకాలపు జీవన శైలి గురించి వివరిస్తుంది. పాతకాలంలో ప్రజలు మట్టి కుండలు, ఇత్తడి గుండలులో వండుకునేవాళ్ళు. దీనివల్ల పాతకాలపు రుచి వస్తుంది. దీనివల్ల గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా దూరం అవుతాయి. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు చైత్ర నవీన కాలపు జీవన శైలి గురించి చెప్తుంది. ఆధునిక యుగాలలో అల్యూమినియం పాత్రలు, ప్లాస్టిక్ ఎక్కువగా ఉపయోగించడం వలన వీటి వలన ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు సుష్మా పాతకాలపు ఆహారపు అలవాట్ల గురించి చెబుతుంది. పాతకాలంలో చాలా సహజసిద్ధమైన మరియు పోషకమైన ఆహారాలు తినేవాళ్ళు. వారు తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాలు తీసుకునేవారు. వాళ్ళు పులిహోర, దద్దోజనం వంటి ఆహారాలు తీసుకునేవారు. ఇప్పుడు నాగలక్ష్మి నవీన కాలపు ఆహారపు అలవాట్ల గురించి చెబుతుంది. ఇప్పటి పిల్లలు సాంప్రదాయ ఆహారాన్ని తినటకు ఇష్టపడడం లేదు. జంక్ ఫుడ్ ను తినటకు ఇష్టపడుతున్నారు. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు రిషిత పాతకాలపు ఆటల గురించి చెబుతుంది. పాతకాలపు ఆటలు తెలుగు సాంప్రదాయ ఆటలను తెలియజేస్తాయి. వీటిల్లో దాగుడు మూతలు, వైకుంఠపాలి వంటి ఆటలు ఆడతారు. ఇప్పుడు కృష్ణమంజరి నవీన కాలపు ఆటల గురించి చెబుతుంది. ఇప్పటి కాలపు పిల్లలు శారీరకమైన శ్రమను కలిగించే ఆటలను ఇష్టపడడం లేదు.
కదలిక లేకుండా కూర్చుని ఆడుకునే ఆటలను ఇష్టపడుతున్నారు. ఇప్పుడు మేము పాతకాలపు అలవాట్ల గురించి వివరించాం కదా. పాతకాలపు పద్ధతుల్లోనే మన ఆరోగ్యానికి మంచి చేసేవి చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి పాతకాలపు పద్ధతులనే వాడుదాం, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం. ధన్యవాదాలు. साथियों मिलकर एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मावलिनाम के बारे में बताना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अमीर निसा और मैं 7वीं कक्षा से हूँ। अब मैं आपको एशिया का सबसे स्वच्छ गांव मावलिनाम के बारे में बताना चाहती हूँ। 1921 के आसपास यह हर मौसम में महामारी फैलती थी, जिसकी वजह से लोगों की जान भी जाती थी। इस समस्या से निपटने के लिए रिशोद खोंगतोरम नाम के शिक्षक ने लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। पहले तो उन्हें इस मुहिम को लेकर काफी संकोच हुई, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चों का जान बचाने के लिए इसे पूरी तरह से अपना लिया। मावलिनाम गांव में पॉलिथीन पर पूरी तरह से रोक है। यहाँ सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर थूकना मना है और धूम्रपान पर भी रोक है। धन्यवाद। अब मैं मेरी सहेली वैष्णवी को आमंत्रित करती हूँ। सबको प्रणाम। मेरा नाम भी वैष्णवी है। मैं 7वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। आज मैं मावलिनाम गांव के बारे में बताने वाला हूँ। मावलिनाम को राजधानी शिंगलांग और भारत बांग्लादेश बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर स्थित है। मावलिनाम को 2003 में डिस्कवर इंडिया द्वारा एशिया का सबसे स्वच्छ गांव उपाधि से सम्मानित किया गया। मावलिनाम कई इसे लोग दुनिया का सबसे स्वच्छ गांव भी कहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद वैष्णवी। अब मैं मेरी सहेली मोक्षिता को आमंत्रित करती हूँ। सबको प्रणाम। मेरा नाम मोक्षिता श्री है और मैं 7वीं कक्षा पढ़ रही हूँ। आज मैं मावलिनाम गांव के बारे में बताने चाहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि मावलिनाम गांव जो मेघालय में स्थित है, इसे एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहा जाता है। यह पॉलिथीन का इस्तेमाल नहीं होता और यहाँ की आबादी 100% साक्षर है। यह गांव इतना सुंदर है कि इसे भगवान का बगीचा बोला जाता है। धन्यवाद। धन्यवाद मोक्षिता। क्या आपको एक बात पता है? मावलिनाम गांव के लोग हर घर को एक शौचालय और उन लोगों ने हर 100 मीटर पर एक कचरादान भी रखा। इसी तरह उन लोगों ने उनके गांव को एशिया का सबसे स्वच्छ गांव बना ली। हम भी अपने गांव को स्वच्छ गांव बना सकते हैं। इसके लिए हमें स्वच्छता पहले हमारे घर से शुरू करनी है और उसके बाद हमारे गांव को और उसके बाद हमारे देश को। एक न एक दिन हमारा देश भी स्वच्छ देश बन सकता है। धन्यवाद। अब मैं मेरी सहेली बेबी पुष्पा को आमंत्रित करती हूँ ताकि वो आए और शब्दार्थ बताकर जाए। साफ सुथरा, क्लीन, उपयोग, यूज, उदाहरण, एग्जाम। गांव कहाँ पर स्थित है? धन्यवाद। కొన్ని విషయాలు చెప్పడానికి వచ్చాము. నా పేరు హేమంత్ రవి కుమార్.
పెద్ద మనుషులు ఉందాగా ఉన్నట్టే పెద్ద చెట్లు కూడా ఎంతో ప్రేమగా ఉంటాయి. అన్ని చెట్లు కన్నా మర్రి చెట్టు ఎంతో ప్రేమగా ఉండే చెట్టు. భారతదేశంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో మర్రి చెట్టుని త్రిమూర్తుల రూపంగా కొలుస్తారు. భగవద్గీతలో సంతానం సంపద లేని దంపతులు మర్రి చెట్టు చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు చేస్తే సంతానం వస్తుందని నమ్మకం. భగవద్గీతలో జీవితానికి అర్థాన్ని కృష్ణుడు అర్జునుడికి బోధిస్తూ ఉపయోగించిన ఉదాహరణ మర్రి చెట్టు. సతీ సావిత్రి భర్త మరణ కథ మనందరికీ తెలిసిందే. చెప్పు. మర్రి చెట్టు పిల్లలను పెద్దలను అందరినీ ప్రేమగా చూసిద్ది. పిల్లలు మర్రి చెట్టు ఊడలు పట్టుకుని ఉయ్యాల ఊగుతారు. మర్రి చెట్టు ఊడలు ఒక పెద్ద భవనానికి స్తంభం వలె కనిపిస్తాయి. చెట్టు కింద పడిపోకుండా కాపాడతాయి. మర్రి చెట్టు ఆకులతో విస్తరాకులు కుట్టుకుని వాడుకుంటారు. మర్రి చెట్టు వేర్లు కాయలతో అనేక రకాల జబ్బులకు మందుగా వాడుకుంటారు. జీవితాన్ని గడుపుకోండి, ఒక చెట్టుని నాటండి. భవిష్యత్తు తరాలు పచ్చదనాన్ని చూసేలా చెట్లను కాపాడండి. ప్రతి మొక్క దాని కథను చెబుతుంది, అది పదే పదే చదవవలసి ఉంటుంది. చెట్లు భూమికి గుండె వంటిది, వాటిని రక్షించడం మన బాధ్యత. మర్యాద నీలైన నీల్మా మ్యామ్ గారికి ఒక చెట్టు మా తరపున ఒక మొక్కను ఇస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ. సార్ పేరేంటి? సార్ పేరు నువ్వు చెప్పు. ప్లాంట్ ఎక్కడ పెట్టు. Grade 7 students, they are also They are gifting a plant to the madam. Prashant sir, Please please join. join for the. Give them a big round of applause, Nana. Next, please come 7th standard batch. Hello everyone, my name is Rajkumar. We are here to present our SCF on the topic triangles and their properties. Let's explore how triangles make our world strongest and stably and beautiful. Good morning, my name is Devi Prasad. We all know that a triangle has 3 sides and 3 angles and 3 vertices. Triangle comes in many types. Let's first see how we can classify them. Based on sides. Equivalent triangle. All sides and all angles are equal. Isosceles triangle. 2 sides and 2 angles are equal. Scalene triangle. All sides and all angles are different. Based on angles. Acute angle. All angles are less than 90 degrees. Right angle triangle. One angle is exact 90 degrees. Obtuse angle triangle. One angle is more than 90 degrees.
Now let's some interesting properties of triangle. Angle sum of properties. The sum of all inner of a triangle is always 180 degrees. అరే నువ్వు వెళ్ళి అక్కడ నుంచి చెప్పరా చెప్పు నువ్వు చెప్పు అది గుర్తు రావట్లేదు. గుర్తు రావట్లేదు. పేపర్ వచ్చిందిగా, పేపర్ ఇచ్చాడు. Of the corner triangle, and that's 180 degrees. Thank you. Now let's learn some interesting properties of triangle. Triangle inequality property. In any triangle, the sum of any two sides is always greater than the third side. That's why commonly certain side length can form a triangle. Another con. Medians and altitudes. A median joins to the vertex of the midpoint to the opposite side. An altitude is perpendicular line joins to the vertex of the opposite side. And triangle has three sides, one median and three altitudes. And they all play an important role in geometry. Do you know why triangles are used in bridges, towers, and roof designs? Let's see this small demo. The square bends, but the triangle stays firm. That's why engineers use triangles because a triangle is the strongest and most stable shape. We can see triangle everywhere in the bridges, towers, roofs, pyramids, and bicycle frame. So what do we learn from these triangles? They teach us that strength comes from the balance and connection. If all three sides work together, it frames a strong shape, just like a teamwork in our lives. We hope you enjoy our presentation and learn that triangles are not just shape, they are symbols of strength, stability, and unity. Thank you, everyone. We are the triangle team. We are strong like a triangle, sharp like its angle. Thank you.
Thanks for inviting me here. I initiated nutrition research in India. I analyzed more than 500 Indian foods for nutritional value and recommended an appropriate diet in the Indian context. I led surveys on the nutritional status of the Indian population, identifying widespread deficiencies in protein, energy, and other food components. This led implementation of the midday meal program in 2002. Now, a PM Poshan initiative to provide balanced food in the government run and government aided schools of our country. This scheme has played a role in improving the health and nutrition of millions of children nationwide of our country. Thanks. Have a nice day. I initiated nutrition research in India. I analyzed more than 500 foods and recommended an appropriate diet in the Indian context. I led surveys on the nutritional status of the Indian context. Thank you. Have a nice day. Inviting me here. I am Indian Bonastic, dedicated to environment work and helped process India's rich plant biodiversity. I instituted programs to document plants Indian diversity of India. Thank you. Good afternoon, everyone. I am Annamani. Thank you for inviting me here. I am an Indian scientist and also known as Weatherwoman of India. I invented and built a large number of weather measurements instruments. These reduced the reliance of India on other nations for such instruments. I explored the possibilities of using wind and solar energy in India. My hard work helped India to become one of the global leaders. Thank you. Have a nice day. Salim Ali. Hi, my name is Salim Ali. Do you know everyone calls me Birdman of India? Why? I traveled across India to observe diversity in birds. I prepared a list of birds and documented their travels, routes, and habitats. I recorded the regions with high diversity of birds and took measures to conserve these regions. Kialadio National Park in Bharatpur, Rajasthan, and Rangana Chittu Bird, Karnataka are examples of regions he preserved. I was awarded in Padma Vibhushan in 1976. Thank you. Good afternoon, everyone. My name I am Jagadish Chandra Bose. Thank you for inviting me here. I was an Indian scientist who did some fascinating experiments with plants. I built a mission called a chrysograph to record how plants
plants respond to stimuli like light, heat, electricity, and gravity. With this mission, I could measure how fast plants can grow. Thank you. To live with the confidence. Now I would like to call grade 6 student. Grade 6 Hindi to perform the Hindi act. Give them a big round of applause. हम सभी कक्षा 6 के विद्यार्थी हैं। आज हम एक प्रस्तुति देने वाले हैं जो कि हिंदी पार्टी से निकाली गई है, जिसका नाम कितने कोय है।
ఓకే. Ow! 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 Where is chair? Chair. Chair. मैम, हमारे राजधानी में कितने कोए हैं? ऐसा कैसा हो सकता है? हाँ हाँ, आपने सही बोले, यह असंभव है. हाँ, मुझे तुरंत अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए. बीरबल, तुम भी मौन बैठे हो. मैं तुम्हें काम सौंपता हूँ. ठीक है हुजूर. एक सप्ताह में अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए कि आगरा में कितने कोए हैं. ठीक है हुजूर, काम पूरा करने के लिए 1000 अशफिया दीजिए. ठीक है. एक सप्ताह बाद कुछ मालूम हुआ? जहांपना आगरा में 2549 कोए है. अधिक या कम हो गए तो? हुजूर अधिक Students, हुए, please listen. हुजूर अधिक हुए वेंकट- तो दूसरे Mr. शहर. Venkapan, are you ready to give anything? Then why you are talking? What Joanna share? हुजूर अधिक हुए तो दूसरे शहरों के कव्वे के घर में मेहमान आए होंगे. कम हुए तो हमारे शहर के कव्वे दूसरे शहर घूमने गए होंगे. सही जवाब, सही जवाब, सही बोला. आप सभी को धन्यवाद. It was a My name is Anu. My name is Serenya Deepika. my name is Danyata. My dear son, come near. I am giving my land and properties to you. You should do hard work and become rich in future. Thank you, my dad. How I should become rich in future? How should I earn money? How should I earn money without doing hard work in future? How should I earn money? My husband is not doing any work. We will become poor in future. Swami, Namaskar. I have one problem. Please give me solution to overcome that problem. My problem is how I should become rich in future without doing hard work. There is a solution to solve the problem. You must collect 5 liters of dew by doing hard work. No one should join in your work. 5 years passed. What is the secret of this success?
This is not a trick. Only you and your wife started banana plantation and sold in market, earned money. There is no alternative than hard work to get success. Thank you. Pawan from grade 8. I am the king of this country. I have 9 daughters. I will give 9 daughters 9 parrots. Princess January, take this. My bird was died. Wow, it is so beautiful. Sushma, నువ్వే. Now I want to leave my bed. It wants to be free now. They want to share about the freedom. A bird which is there with them was died because it doesn't have a freedom. A bird which is free, it was lived for long. So this they want to convey. Okay. Now I would like to call a grade 8 AI students to Networks pan
LAN, MAN and WAN. First one is PAN. PAN stands for Personal Area Network. It covers a very small area, typically within a few meters of a person. Examples are mobile hotspots, Bluetooth speakers, smartwatches that are connected to our phone. And the next one is LAN. LAN stands for Local Area Network. It covers within a single building like your school or home. Examples are in the computer labs we are using LANs. So the computers can connect the internet so they can share data or resource. Now my friend Satyavardhan will explain about WAN. My name is Satyavardhan. I am studying in 8th class. Now I will going to explain about MAN. MAN stands for Metropolitan Area Network. This type of network covers a large city or town. It is used by government departments and cable TV connection and telephone networks to provide services across the city. An example is the Hyderabad city. Hyderabad city Wi-Fi zones, they are part of MAN. Now my friends, you are going to explain about WAN. WAN stands for Wide Area Networks, and WAN covers very large geographical areas such as countries or even the entire world. The best example for WAN is the internet. The WAN uses satellite links and microwave links to connect different cities networks together globally. My friend Gautam will continue. And now the comparisons between PAN, LAN, MAN and WAN. PAN covers only very small area and the LAN covers only one building and the MAN covers the city and the WAN covers entire the world. The examples are for the PAN is Bluetooth and the example for LAN is school network. An example for MAN is cable TV network and the final WAN refers to the internet. Thank you for giving this wonderful opportunity. Conclude. That was an amazing performance given by the eighth Give medicine for death. Ma'am, can you please give medicine for my dad, ma'am? He's dead, ma'am. I can't give you the medicine, but I can suggest you to meet Gautam Buddha. He may help you. Sir, can you please give medicine to my son, sir? He's dead, sir. Bring me a handful of mustard seeds, and don't forget, in that home nobody should die. Ma'am, can you please give me a handful of mustard seeds, ma'am? Take it. Did anybody died in your family, ma'am? Death is common for all. Ma'am, can you please give me a handful of mustard seeds, ma'am? Yeah, take it. Did anybody died in your family, ma'am? Don't remember me about those past issues. How selfish I am about my son. Death is common to everyone, but I'm very selfish about my son. Yeah, death is common to all. In the world, who have birth, they also have death. Thank you. Thank you.
Last GST properly in the skit. Good afternoon to everyone. My name is Dilip. I am studying 8th standard. I know maths very well. Profit percentage, loss percentage and GST. And I am also customer. My name is J. Venkatram Saket. I am from grade 8th. I am a seller. Dilip, I was facing difficulty in finding profit percentage, loss percentage, and GST. Can you help me? Anand, maths is very easy in real life. If you apply it correctly, you can understood everything. Come, we will go to Smart Bazaar. Vegetables, 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 tomatoes, tomatoes, ladies fingers, ladies fingers. What is the cost of tomatoes? The cost of tomatoes today is 30 rupees per kg. Last week the tomatoes for 20 per kg. That means he is getting profit 30 minus 20 is equals to 10 rupees profit he is getting. Well done, Anand. Before you are troubling with maths, now you are telling perfectly. Profit is equals to SP minus CP is equals to 30 minus 20 is equals to 10. Profit percentage is equals to profit by CP into 100 is equals to profit is equals to how much, Anand? 10 rupees. 10 by 30 into 100. 0 cancel. 10 tens are how much, Anand? 100. 100 by 3 is equals to 33 1 by 3. Anand, you have watch? No, I didn't have the watch. Come, we will go to buy the watch. Come, we will go. What is the cost of this fast track watch? The cost of fast tag watch is 1500. But on Amazon it is 2000. So the shopkeeper is getting loss, Dilip. Excellent, Anand. Loss is equals to CP minus SP is equals to 2000 minus 1500 is equals to 500. Loss percentage is equals to loss by CP into 100 is equals to loss is equals to how much, Anand? 500. Yes. 500 by 2000 into 100. 0 cancel. 0 cancel. 0 cancel. 2 table 1 time, 25 times is equals to 25%. So the shopkeeper getting 25% loss. For this what GST 20% is adding. GST is calculated on selling price. GST is equals to 20% of 1500 is equals to 20 by 100 into 1500. 0 cancel, 0 cancel. 20 15s are how much, Anand? 300. Yes, that was very
Nowadays we can't live without salt. Can anybody explain how the salt is formed? Sodium and chlorine atoms. The common salt is another name is sodium chloride. Now our 9th class sisters will explain about atoms. Good evening to all. Today me and my friends were going to explain about atomic models. So first I am going to explain about Dalton atomic theory. Atom is the smallest particle which cannot be divided. And even though it is small, it contains some other particles in it which are called fundamental particles. The fundamental particles are electron, proton, neutron. Electron was discovered by J.J. Thomson. Proton was discovered by Goldstein. Neutron was discovered by Chadwick. These distributions of electron, proton, neutron are called atomic models. Now my friends were going to explain about other atomic models. Good afternoon to everyone. Now I invite Sunila ma'am to cut the watermelon. Now I want to explain about the J.J. Thomson's model of atom. He discovered the model of atom. He compared his model with a watermelon. He compared this red mass with the positive charge and the seeds with the negative charge. But at the end he failed to explain because positive and negative charge do not join together. If they join together, they become the neutral. Thank you. A very good evening to everyone who are present here. Good evening to respected director ma'am, respected AVO sir and all teachers. Today I am here to explain about the Rutherford planetary model. Anyone can say why it is called a planetary model? Anyone from the parents? Or anyone from the students? Yes, right. Now I will explain it about very clearly. Rutherford said that the sun was compared as the nucleus and all the other planets were compared as the electrons. As the electrons revolve around the nucleus, like that only, all the planets revolve around the sun. And Rutherford had also explained the alpha-ray scatter experiment. Can anyone say what is this? Anyone can read it is? Anyone can read this? Radioactive elements. Yes, he used radioactive elements to scatter on a gold foil. He has sent almost about 20,000 rays, but only one ray got deflected. Here you can see clearly. Can anyone say why only one ray got deflected? Alpha rays means positive rays. At the center, there should be some positive charge. Then only the positive and the positive will be repelled and the ray will deflected back. Thank you. Now I'll give the mic to my friend Sushma Sudarshan. Very good evening to everyone. I am Sushma Sudarshan from Greenland. As my friend Rishta already said about Dalton model, that nucleus is at the center and the electrons will revolve around the center and in a circular orbits. As you can see, nucleus is at the center and there are circular orbits. And first orbit is K orbit, second is L, third is M, fourth is N. Maximum number of elements in any orbit is 2n square. Now, K n is equals to 1. In L shell, n is equals to 2. In M shell, n is equals to 3. In N shell, n is equals to 4. These are the principal quantum numbers designed by the board.
Now I am substituting 1 in the n place. Now 2 1 square is equals to 2. Can anyone come and substitute 2 in n place? Anyone from the student? Now I substitute 2 into n place. Now 2 into 2 square is equals to 8. 2 into 3 square is equals to 18. 2 into 4 square is equals to 32. By this, Bohr said about the maximum number of elements in a orbit. Thank you. What an amazing blend of reactions and expressions. Yeah.